Hello everyone, this is Diya from English House. Innu, I'm going to introduce another set of root words for you. First word is intro. Intro means inwardly, within. For example, introspect means looking within yourself. Spect means to see, and intro means inward. So introspect means that you're introspecting yourself. You're looking within yourself. Another word is introvert. Introvert എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാത്ത ബട്ട് ഹീസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ടേൺസ് ഇൻവേർഡ്. ഹീസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ടേൺസ് ടു ഹിംസെൽഫ്. ലൈക്ക് ഹീ എൻജോയ്സ് ഹിസ് ഓൺ കമ്പനി. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ, ഉൾവലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന, അധികം സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ. അതാണ് ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് കോൺട്ര. കോൺട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻസ്റ്റ്. ഒരു എതിർപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോൺട്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Contradiction. Diction means something related to words. So contradiction is a counter statement. ഞാൻ ഒരു ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പോയിരിക്കുമ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ അപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പോണൻറ്റ് will be producing another counter statement which will be contradictory to my statement, proving that I am wrong. So that is a contradictory statement. Another word is contraband. Contraband means smuggling, which is against law. ലോയ്ക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്, ഇല്ലീഗലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം, ഗുഡ്സോ സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടോ എക്സ്പോർട്ടോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്മഗ്ലിംഗ്, വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോ, വിച്ച് ഇസ് എ കോൺട്രബാൻഡ്. അനദർ വേർഡ് ഈസ് കോൺട്രോവേർട്ടിബിൾ. കോൺട്രോവേർട്ടിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ. കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളൊരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ അഗെയിൻസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് വിച്ച് ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ കേപ്പബിലിറ്റി ടു ഒപ്പോസ് സംതിങ് or which is debatable. That is controvertible or controversial. Next root word is bon. Bon means good. Bon appetit ennu parnal enjoy your meal, which has a French origin, by the way. So bon appetit ennu parayumbom which will be a good meal, so you say enjoy your meal, bon appetit. Next word is Bonomi. Bonomi is when you refer to a person who is very cheerful, good natured. I can say he is famous for his bonhomie, which is kind of a trait, a character. Next word is bona fide. Bona fide is something that is authentic or real or genuine, like bona fide certificate. The last word I have for you is corp. Corp means body. Corporeal means having a physical body. A very familiar example would be corpse, dead body, corpse. And the last example is corporate. It is something that functions as a body. We are familiar with the word corporate. That's all, guys. So ini ottri explore cheyanundu. So keep exploring root words, and if you get some interesting root words, please do comment below. Thank you. English House. English at your fingertips.